everybody. Uh, I am due to talk in Persian today because of our Iranian guests as well. We have guests from other countries too, but Janan will manage the English language and I will talk in Persian. خیلی خوش آمدید شاعران ایرانی که حضور دارن در این جمع، همچنین بقیه شاعران. امروز ما همه برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین و در غزه شعر میخونیم و بیشتر این شب شعر خاص که حالا ما برنامه‌های دیگه هم در آینده خواهیم داشت، اما این برنامه خاص برای در واقع بزرگداشت یاد شاعران، نویسندگان و روزنامه‌نگارانی است که در غزه به شهادت رسیدند. خیلی ممنونم از همگی که تشریف آوردید و دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم در برنامه‌های بعدی و همکاری‌های آیندهمون هم همراه ما باشید. همچنین ما یک وبسایت رو در دست طراحی داریم برای ثبت شعرهای چند زبانه برای فلسطین. امیدوارم اونجا هم با ما همراهی کنید و اشعارتون رو به دست ما به همون ایمیل poemsforpalestine@gmail.com برسونید. خیلی متشکرم. سارا جان، من فکر میکنم بهتره الان اسم شهدا رو بخونم. میخواستم اول خودمون رو معرفی کنم. I just wanted also to introduce myself. My name is Sarah Ehsan and I'm an Iranian German poet. I was born in Iran, but I was raised here in Germany. I write in German, but for today I would maybe read a translation because most of you probably speak English, so I would read it in English today. به فارسی من سارا احسان هستم و ایرانی هستم، در آلمان زندگی میکنم و امروز شعرم و من به آلمانی مینویسم ولی امروز به انگلیسی میخونم که فکر نمیکنم کسی آلمانی بلد باشه، واسه همین به انگلیسی میخونم شعرم و خیلی ممنون. میدم به آقای علی ثباتی. علی جان شما میتونید، صدا هست؟ علی جان نیستش. اوکی شاید علی جان هستش. تو هستش. اوکی ببخشید. Yeah, but do I have sound? I should have. Yes, we can hear you. Thank you. So I'm Ali Sobati, poet activist. I'm honored to be here, to be part of this, especially because there's a kind of like censorship and cancellation, carpet bombing going on all around the world for anybody who would dare to utter one single word about Palestine. So in face of such circumstances, I really feel honored and like exceptionally blessed to be among a coterie of poets who are daring enough to say no and show a sign of resistance and dejection of this cancellation censorship culture in which we see that a full-scale genocide is being sanctioned and supported and financed and protected by all the Western mainstream media and institutions. I think to have such gatherings is extremely important, not only because of the solidarity that we show with our Palestinian friends and fellow human beings, but also because it also kind of like let us recognize something in ourselves, that we can say no to what we consider wrong, even though apparently it is being unanimously endorsed by everybody else. Should I translate it or what's the deal? Thank you very much, Ali John.
I have to add that because I am seeing that some poets have poems in two different languages. You are welcome to recite them in any of those languages. If you want to recite just in one language or in two languages, it's okay. Thank you very much. من خودم رو دیگه معرفی نکردم. خیلی خودخواهانه بود، فکر کردم دوستانی که شاعرای ایرانی حداقل من رو میشناسن چون خودم دعوتشون کرده بودم. اما but for other poets, non-Iranian poets here, I am Sefide Joderi, an Iranian poet living in Washington, D.C. Very welcome again. Yes, welcome again. And Sarah will now invite you all one by one to recite your poetry. And it will be also great that you introduce yourself very shortly before you start reading. Yeah, actually, we had also in mind to read first the names of the martyrs. So I would suggest that because this event is really in honor of the martyrs, of all the martyrs. I mean, today we will just read the names of the journalists and the authors and artists, but of course it is in honor of all of them. And the heaviness of the actual situation is almost unbearable on the people there, but also on us. We all feel absolutely affected by it. And I just speak for myself, but it is really, really difficult to have at all a session like this right now. And reading poems in a situation in the face of genocide, it is really very difficult. But we want to now start to read. Ali John, you can start with the journalists, and I will finish then the list also with the artists' names. Sure. The list belongs with November 10, 2023, meaning that every hour that is passed, we should expect more names to appear in this list. So here, we should keep that in mind that I think there hasn't been such a list in my lifetime that in 1 month you would have these many journalists killed. I mean, it didn't happen in Syria, in the civil war. It didn't happen in the beginning phase of occupation in Afghanistan and Iraq. I know I have seen more than my fair share of plights and miseries in the Middle East. But this list of people being bombarded in less than a month, this is really a stain on the face of humanity. So the names are Ahmed Al-Ghara, Yahya Abu Mani, Muhammad Abu Hasira, Muhammad Al-Yaya, Muhammad Abu Hattab, Majd Fad Arandas, Iyad Matar, Imad Al-Wahidi, Majid Kashku, Nazim Al-Nadim, Yasir Abu Namus, Dua Sharaf, Saeed Al-Halabi, Ahmed Abu Mahdi, Salma Mahaimer, Muhammad Imad Labbad, Rashid Saraj, Rui Idan, Muhammad Ali, Khalil Abu Atra, Sami Al-Nadi, Muhammad Balusha, Isam Bah, Abdul Hadi Habib, Yusuf Mahir Dawas, Salam Mima, Hussam Mubarak, Isam Abdullah, Ahmed Shihab, Muhammad Faiz Abu Matar, Sayyid Al-Tawil, Muhammad Subh, Isham Al-Nauja, Asad Shamlak, Shair Vek, Ayelet Amin, Yani Zuhar, Muhammad Al-Salihi, Muhammad Yarwoon, Ibrahim Muhammad Lafi. I exclude the names of the injured or the missing because this is way longer than this. But I think that would suffice to start with their honor.
should we ask for a minute of silence in the respect? Yeah. Let's continue. Thank you. And Sarah John, please read the names of authors and artists that are martyred in Gaza as well. Yes. Okay, among the creative martyrs, the visual artist Heba Zaqut, who was killed with her son, the writer and poet Heba Abu Nada, the poet Omar Abu Shawish, the artist Inas Al-Saqqa, who specialized in visual arts and theater, the artist, media personality, and influencer Ali Abdullah Hassan Al-Nasman, and the poet Omar Fares Abu Shawish. They also include the artist Halima Abdel Karim Al-Kahlout, the young artist and writer Yusuf Dawas, a guitarist and writer, the visual artist Nesma Abu Sha'ira, Iman Khalid Abu Said and her children, Judy and Ziad, her husband Iyad, and 22 members of her family. The artist Tariq Ahmad Daban, the calligrapher and artist Muhannad Amin Al-Agha, along with his family, his parents, and the Palestinian poet and educational researcher Shahda Al-Behbahani. Thank you very much. لطفاً 1 دقیقه سکوت برای تمام کشته شدگان در غزه، همچنین نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندانی که در این جنگ به شهادت رسیدن در غزه. Okay, thank you very much. So, Janan, you can host the meeting as well. Thank you very much. Yes, I would maybe just start with a reading. We were first thinking to make our own list, but I think it's better just to go through the list here in the chat. So again, for those who came in later, please, for those who want to read a poem, write your name into the chat and write also the language you want to read. So I would suggest we just ببخشید من فارسیشو بگم. شاعرانی که میخوان در واقع امروز شعر بخونن، البته من امیدوارم همتون شعر بخونید،
اما برای اینکه ما بتونیم همه رو داشته باشیم لطفاً توی چت عمومی همین برنامه بنویسید که شعر میخونید به فارسی، اونایی که ایرانی هستن. اگر به زبان دیگه هم میخواین شعر بخونید باز برای ما بنویسید. ممنونم. Okay, so is there actually someone who doesn't speak English or Farsi here? Okay. And which language would you speak, Khadija? No, I don't speak Farsi. I speak English. I don't speak Farsi. How about you speak English? No, I mean, I said who do not understand English or Farsi at all. So that's fine. Okay, everyone is fine. Okay, so the first person I have now on my list is oh, wait a minute. It's Castro Tabrizi, and Castro Tabrizi will read in Farsi. من کسرا جان رو من بیوگرافیشون رو برای علی جان فرستادم. اگر ممکنه علی جان ایشون رو به انگلیسی خیلی کوتاه معرفی کنن. من Sure. Kesra Tabrizi, an Iranian poet, lyricist, writer, and political and media activist, has authored 3 poetry collections: Nom Dream 2015, Lampless 2017, and The Stones Roots 2020. Currently, he is a graduate student at the University of Alabama, focusing on social movements and revolutions in the Middle East and North African region. کسرا جان شما لطفاً شعرتون رو بخونید. All right. Can I talk before for a couple of minutes? Of course. Sure, this is the place. Appreciate it. Thanks to you, Sepide, Janan, Sarah, Ali, and the others for holding this great session that we needed all. I'm truly grateful to be here with you today, especially during these times that are among the most painful days in our lives. As Iranians, we have witnessed multiple instances of massacre in the streets, such as the tragic events during last fall, the state suppression of Jinnah's movement. Despite the misuse and of course the abuse of Islamic Republic regime of the Palestinians' historical resistance against the occupation and displacement, Palestine has always held a special place in our in our hearts, and it's actually that their suffering, your suffering, is our suffering. Today, I'm going to dedicate not only my words but also my entire heart to our brothers and sisters, our comrades in Gaza, and standing in solidarity with them and their persistent resistance. Thanks. So then I'm going to read my poetry. It's called Khawar-e-Khun, which means the bloody Middle East. با من از وطن سخن نگو، با من از وطن سخن نگو، آه که این پاره پاره ها جز استخوان و پوکه چیزی به خاطرم نمی آورند. سلام می کنم به هرات از زیر پونز ایران،
به غزنه و قندهار و برای کودکان فوعه و بیت الله الجلیل را حجی خواهم کرد، چنان که بر صلیب خود پیکری است ایستاده چون کنفانی. باید تمام کتابخانه ها را با آتش کشید تا تو به زبان مادریت شعر بنویسی، تا شیرکو را برای فرزندانت به کردی بلند بخوانی. از بلعین تا افرین ترانه آزادی یکیست، از شرمی که عدد بر پیشانیش چین میخورد. از درسیم تا دیاربکر هوا مزه خردل میدهد، بوی سارین. خدا صاحب یک کمپانی چند ملیتی است، خدا صاحب یک کمپانی چند ملیتی است که قوطی خالی گازهای اشکاور را با واژه‌های انجیل پر می کند. و ژنرال آمریکایی آدم خوبی است، بمب‌های رنگی روی سرمان می‌ریزد. آن که شلاق را آهسته تر از قبلی مینواخت حتما سرمایه‌دار شریفی است. و آن که هر شب تپانچه شکستش را در انبار کاه پنهان می‌کرد با گلوله اسنایپر 2 نیمه شد. و آنگاه بود که مادرش دختری دیگر زایید تا تپانچه را گردگیری کند. میاندیشم به مرز زمینی یانکی ها، میاندیشم به مرز زمینی یانکی ها، 1000 سال تاریکی دورتر از ایلینوی، به خاک مقدس آمریکا در سینه افغانستان. بگرام نام دیگر طالبان است و افسر گارد ملی بریتانیای کبیر شبها در آغوش ملا برادر میخوابد. این برج‌های بلند مرا از برند، این خدایان فولادی ویار بمب دارند. این برج‌ها که خشت خشتشان استخوان نیاکان ماست. سربازی بادکم را در قندهار نشانه گرفت. من در اصفهان به زمین افتادم. با من از وطن سخن نگو، وطنم غنچه سرخی است، دست فروشک غمگین که زخم چشمهای عبوس میراندش چون شیطان از بهشت پول و سهمش تجاوز شبانه نان است. وطنم چشمهای درشت کودکی سوری است، بازوان لاغر یمن. و وطنم چشمهای درشت کودکی سوری است، بازوان لاغر یمن که روزش را با مخلوطی از صدای اذان و گلوله افطار می کند. وطنم رقص در کوچه های تنگ جبالیاست، چشمهای خون خان یونس که اشغالگران را به سخره می گیرند. وطن نه یک مشت خاک روینده، نه جعبه های کادوی استخوانی. وطن دیوارهای سیمانی است، سیمهای خاردار الکتریکی که شانه های من را بریدند تا دوشادوش هم فریاد نزنیم. وطن سرود ملی پول است یا سگهای پاسبان، کنترل از راه دور یک مشت تماشاچی. دولت‌ها گاوهای شیرده روزنامه‌ها دموکراسی میشاشند. با من از وطن سخن نگو، میهنم دست‌های لهیده از داس است، جرقه پتک‌های آهنکوب و به هنگامه درو خرجین‌های عظیم گندم و جو که از برای ماست. وطنم شورای بی امتیازی است که در آن برابری را معنی میبخشیم، آنجا که زن تسلیم اراده خیش است، ستایش خورشید است. وطن تمام جهان را در آغوش میکشد، آنجا که میتوانی سیر شوی بی آنکه بمیری، آنک که هیچ کسی بالا پوشی از پوست کله های من را به تن نمی کند و هیچ شعری بوی خون و باروت را
با صدای زجر تکرار. سرزمین من هزاران بشکه خون آزادی خواهان جهان است که هر صبح با نام مقدس نفت می فروشید. با من از وطن سخن نگو. وطنم نه آن وطن کهنه و خشمناک شماست. وطنم وطن تازه من چون آفتاب سر میزند. Actually, the last 4 lines was borrowed from the great Kurdish poet Shir Kubikes. And I want to finish everything with a part of another poet. He says, ويا فلسطين يا حلوتنا حريتك أولويتنا تسقط إسرائيل. Thanks. Thank you very much. من اینو به فارسی میگم برای دوستان ایرانی. ممنون میشم سارا جان یا جان من به انگلیسی بگم. ما یادمون رفت اینو اعلام کنیم که البته کسرا جان وقت رو رعایت کردن، اما کلا این رو بگم که هر شاعر به 5 دقیقه چه برای صحبت و چه برای شعرخوانی وقت داره، میتونه از 5 دقیقه خودش کامل استفاده کنه. سارا جان اگه ممکنه شما این رو به انگلیسی بگید. Yeah, we forgot also just to mention that everyone has 5 minutes, so you can use this 5 minutes for poems, or if you want to say and share something here in this space, it's up to you. So we just wanted to give everyone the same time also to express themselves. And thank you very, very much, Kasra Tabrizi, for your wonderful poem. Very touching. Thank you. And I think this is so important to see the whole region, the whole region is suffering on different points. And yeah, this was the encompassing view on it. Thank you for that. Okay, we would continue with Khadija Muhassin Dajani, if I spelled it right, I hope so. And she's gonna read a poem, I guess, in English. Am I right? That's correct, yes. There's a bit of Arabic, but I'm translating the Arabic. And I hope you can all hear me. Okay. Introduce yourself as well. Thank you in English. Thank you very much. Yes, my name is Khadija. I am not a poet. I was never a poet, never thought I was a poet. I'm actually a student, a scholar. My entire world changed on October 7th. And here I am in this gathering. And I think what is flowing out of me is flowing from depths of pain. I feel like I'm in an inferno inside. And this is, sometimes I feel like, the words that are coming out are not really my words. And yeah, that's it. So I'm sharing again, saying that I'm not a poet. So I'm going to say that this is a letter. Yeah, that's it. I think it's self-explanatory. So here we go. It's a letter to the free on the land of the free. I am not a poet. I cannot write in rhyme. The music in me has died. Yes, it dropped dead like that in this maddening world where the passive voice thrives. Muhammad al-Kurd once wrote, "The passive voice is king." It is king indeed. It reigns supreme, but it's naked and soaked in the blood of the free. It kills in the shadows of paradox, like a puppeteer pulling the strings here and there, where the subject subjugates objectively. It wears the cloak of invisibility, but for the blood that drips from its insatiable mouth. I thought I was a scholar until I awoke, albeit in a dream, and saw the truth in my sleep. I roam between worlds, neither here nor there. I stand in the between. My soul is there with ancestors and kin, with the martyred and the orphaned infants, the dead of the greedy beast. It lives in the whales,
in the tears I collect here to quench the parched, drowning in the hostage seas. My body is here in the white man's home, paved on the ashes of the free children of the earth. I have beside me the souls that have passed. They encourage me to speak when I can. A message from your son, Edward Said, to his brother, your poet, Mahmoud Darwish, arrived on my screen as I sat to make sense of the storm raging in my heart. He said, أنا من هناك، أنا من هنا، ولست هناك، ولست هنا. لي اسمان يلتقيان ويفترقان، ولي لغتان نسيت بأيهما كنت أحلم. لي لغة إنجليزية للكتابة طيعة المفردات، ولي لغة من حوار السماء مع القدس فضية النبر لكنها لا تطيع مخيلتي. Translation by Muna Anis. I quote, I am from there, I am from here, but I am neither there nor here. I have two names which meet and part. I have two languages, but I have long forgotten which is the language of my dreams. I have an English language for writing with yielding phrases, and a language in which heaven and Jerusalem converse with a silver cadence, but it does not yield to my imagination. Unquote. Heaven and Jerusalem are in mourning today. The cadence has resigned to the beat of the bombs, and so silently they speak in whispers of tears. This is where I write you today, bending with all I have those yielding phrases that refuse to yield to the unspeakable horror this world inflicts on the bodies of the free and the soil of the sacred. It is from here and there I write you these words in the language of the between, from the abyss of my shame, a letter that is free from the chains of discursive frames. You see, it was on the king's streets that I finally awoke as I marched with thousands mourning your pain. Free, free, free Palestine, I was called to repeat at the top of my lungs, so you will hear. Others may have been speaking to the man on the throne. On the sidewalk, he calls his land of the free. I thought to myself, they have added a third free to the chant of the streets. This he will surely hear. And then I caught myself wondering, did it come from the mosque? Will it scare off the spectators lining the streets, watching the carnage play out and repeat? I lay my weary head on the pillow I bought from here, begging my shame to rest for a night's sleep. It never sleeps, my shame. It has become a prayer's refrain. Free, free, free Palestine, I repeat, as my mind drifts off to a troubled sleep. And then it comes in a dream. It is not Palestine that calls to be freed. Palestine is free. Palestine is free, free, free. It is us who whisper shyly, I see, I am not free. That is the language I heard in my dreams. It's a revelation, an awakening from my slumber in the prison of this world founded on greed. The world is in shackles, silenced with the toys, poisons manufactured in factories funded by the blood of the free. The open-air prison is the village they call global, governed by the twins of power and greed, while you stand majestic on the land of the free. This blessed land you have loved so dear has shown me my chains and the truth that only you are free. The oppressor fool believes he has sacrificed you on the altar of his temple of greed. He doesn't see it is his soul he continues to pierce with his mass destructive tools. The souls of your martyrs are pure and clean. They roam the land of the free, kissing the feet of the mother, the roots of the trees. Darwish writes of Said, حلمي يقود خطايا ورؤياي تجلس حلمي على ركبتي كقط أليف هو الواقع الخيالي وابن الإرادة في وسعنا أن نغير حتمية الهاوية. I quote, my dream leads my steps and my vision places my dream on my knees like a pet cat. It's the imaginary real, the child of will. We can change the inevitability of the abyss, unquote. Yes, we can, you and me. You are stewards of the land and bearers of truth. It is blessed and pure like the souls of your martyrs and the will of your living.
unwavering, steadfast, courageous, and free, justice will prevail, no matter the cost. And these systems will crash under the weight of the floods of blood. We will rebuild together the land of the free and show the traitors the beauty and love there in the land of the free. The oppressor will suffocate from the stench of decay. The evil he made will be his companion in his cage of greed. Palestine is free. Palestine is free, free, free. Now let us get to work so mothers can grieve. Let us comfort the fathers and ease the spirits of men who have borne too much. Palestinians are not victims. They are humans, extraordinary, ordinary beings, I have always believed. Their burden legendary, guardians of a sacred land, carrying a legacy no one else can bear. Palestine is a land not burdened, but honored, with the blessing of her people's dignity and heart. Against the voracity of a beast breathing corruption, Palestinians stand firm, their resolve, an unyielding tongue. Thank you. Thank you very much, dear Khadija. Thank you. Yes, I think so. I do agree with Janan. You are a poet. Okay, so we had a request here in the chat. Yara Nasser, she has to leave earlier, so she would like to recite now. So we take now Yara Nasser. Yeah, hi everyone. Thanks for letting me jump ahead. I just got a call 5 minutes ago. But so I'll just hi, I'm a German poet writer. I come from theater, and I was planning on doing a longer piece, a really short one. I don't know if you want to translate that to Farsi or just jump in and start with my. Maybe Ali John can do it. We can see if it is very short. Maybe Ali John translate it to Farsi as well. Oh no, I mean the introduction. No, I didn't mean the poem. Yeah, oh, okay. and Wait, Sevita John, she means if you can translate it into Farsi, the introduction, not the yes, poem. I mean that one. Yeah. Okay. I mean the short bio. Okay. If it's short, Ali can translate it to Farsi as well. Yeah, I'm gonna read a poem that's in German and Arabic. So at least some people know. Das war ein Book. Buckerei Wind, sich der Nebel lüften. Werden die Knospen der Blumen den Winter vertreiben. Wird das Leben wieder Gewicht tragen. Werden die Sonnenstrahlen sich um deine Schultern legen, wie Buckerei Wind, wird dein Herz zu dir zurückkehren, sich in deinen Schultern berichten. Buckerei Binti, werden wir unsere Stimmen an die Hand nehmen und erzählen. Den Damm in deiner Kehle niederreißen. Buckerei Binti wird fließen, was fließen muss, bis der Schmerz mit jedem wieder Platz ist in deiner Brust. Buckerei Binti, werden wir gemeinsam singen, tanzen im Aprikosenmeer, einsaugen ihren gierigen Duft. Buckerei Binti. Buckerei. well. Thank you very much. If you're, I wrote it to Shanna, and I also want to say it in the group. There's. Oh, I cannot hear you very properly. Something, you know. What about all of us? Because you know. Yara, yes, Yara, your voice was interrupted. You know, it is some stuff we could hear, and some then it was interrupted. I don't know if your connection is maybe not very good. Yeah, my connection is not very good, but there's not a lot I can do about that. Sorry. Yeah, but you know, it's I mean, it's a pity that we couldn't hear the full thing, but I mean, we want to also, for those who want to have a platform to publish also the poems. So don't worry. I mean, we will work on it, and we, you know, if you want to
also the poem to be translated. This is also possible. So we're working on this, you know, all together. Okay, well, Thank you very thank you so much. much. Thank you. هر چیزی که شنیدم راجع به بیوگرافیشون چون قطع و وصل میشد، من به فارسی فقط میگم، من فکر میکنم اینو شنیدم که ایشون یک شاعر و هنرمند آلمانی زبان هستن، در آلمان زندگی میکنن. درسته؟ شما هم همین رو گرفتید؟ آلمانی عربی. آلمانی عربی، ولی بله آلمانی شعر می‌نویسن. بس thank you very much Yara, thank you. So we can now ask one of the Iranian poets to Yeah, we're gonna continue now with Fazil Ganj. Oh, I'm sorry, did I? No, that's correct. Ganji. Yeah. Ganji, Oh, sorry, okay. I forgot the E at the end. No, that's okay. Yeah, that's always the problem with. Fazil, if you can please introduce yourself in English. Sure. I think yeah, so my name is Fazil Ganji. I'm 38 years old. I'm living in Germany, Munich. I'm Iranian. And I started writing poetry and short stories long ago, but unfortunately I didn't publish so far so many. And I'm very completely into this topic, so I'm very appreciating you guys that you put this together. So I'm hoping that with our words we can do something. I think I stop with the introduction and jump into my poem. It's a short one, so I try to translate it also in English if I still can fit it in 5 minutes. So the name is actually Warning, هشدار. هشدار، برگشته ای هرچند که اینجا بودن اشتباه است. از در میگذری، بر در میمانی و دستهایت پرت میشوند تا گلدانی بر عسلی گردویی کنار پنجره. پرت میشوند چرک لباسهای کارت بر دیوارهای خالی با بوی خون و عرق و سرت از روی شانه هایی که سنگینی می کند پرت می شود. تلفن زنگ می خورد و پرت می شود حواس این اتاق که از طول و عرضش بیزارم، از ضرب مساحت در ارتفاع این مکعب، از حجم سیمان و آجری که بر سقف نشسته اند، از ضخامت دیوارها بیزارم، از ثقل این کلمات هم که از شمار جسدها بالا می رود. تلفن زنگ می خورد، می گویم اشتباه است. اینجا بودن اشتباه است و موهات باز بلند می شوند از خانه های مجاور. تلفن زنگ می خورد هنوز هم. And now the translation. Sorry if it's not the proper translation, I just made it in a few seconds or a few minutes. Warning, you have returned, even though being here is wrong. You pass through the door, yet linger at the threshold, and your hands are toes to the vase on the walnut side table by the window. The dirt of your work clothes are toast on the empty walls with the scent of blood and sweat, and your head is toast. From the shoulders that cannot take it anymore, the phone rings, and the room's attention is distracted, which I hate its length and width. I hate multiplying the area by the height of this cube. I hate the volume of cement and bricks that rest upon the ceiling. I hate the thickness of the walls. And I hate even the weight of these very words,
which climbs up the count of countless bodies. The phone rings. I say, it's wrong. Being here is wrong. And your hair, open, undone, still grows from neighboring houses. The phone rings, still does. Thank you. Thank you very much, dear Fazel. Thank you very much. So we got the message from Reem Batal. She would like to read now because she also has to leave earlier. So for all of you who have to leave earlier, you can just write it in the chat. We can just bring you up. That's not a problem. Okay, so I give it to Reem. Thank you, Sarah. My name is Reem Batal. I'm from Morocco and I live in France. I'm a poet. I write in French, but I'm gonna read for you poems from a friend of mine named Raed Wahash, who is a Palestinian poet, and some of his latest poetry book have been translated to French by Antoine Joquet. أعرف أنها 10 صباحا، أعرف أنه 8 من حزيران، لكنني لست متأكدا من ذلك. لست متأكدا إن كانت هذه حديقة، ولا أدري لماذا لزهورها رائحة بارود. وهل تلك نوافذ أم عيون ميتة؟ وهل هذا مطر أم لعاب شخص يتعرض للتعذيب؟ وذلك الذي يرتفع مسرعا كبرق أسود من تحت إلى أعلى أهو طائر أم صراخ؟ أعرف أنها 10، ربما من صباح اليوم أو البارحة أو حتى من صباح سنة قديمة، غير أنه لا صباح حقا. الشمس مخطوفة والضوء الباقي لا يستطيع دفع فديتها لدى الغيوم. يفقد البوصلة كل يوم. يحدث ذلك حين ينتبه أن الطريق لا ينتهي بجبل. بعد دقيقة يتذكر أنه غادر تلك المدينة التي تنتهي كل شوارعها بالجبل. يفقد البوصلة ويفهم الأمر أن من يضيع جبلا لا يعود هو ذاته. يفهم الأمر كلعنة، من يضيعون جبالهم يعيشون في سرابها على سرابها وحسب. صرت أخاف الجميلات أكثر من الحواجز، أكثر من القذائف والطائرات. الجميل يحيلني إلى الرثاء. الجميل كابوس. لا تحدثني عن المرأة، لا تقل لي شفتاها ذراق، نهدها جرس كنيسة، خسرها برهافة البكاء. أنا أفكر بجثتها فقط. Thank you. I think you guys don't speak French, so there's no use for reading the French translation. No, but I speak French. Please read in French as well, because we will put this, we will upload this recording on YouTube, and everybody in any languages can listen to it. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. So Reem, you won't read it in French? As you like. I'm not sure I did understand. If you want, I can read it in French. Yes, thank you. Please do, Reem. Yes. Some will understand. Ok. Je sais qu'il est 10 heures. Je sais qu'on est le 8 juin. Mais je n'en suis pas si sûre. Je ne suis pas sûre que ceci soit un jardin. Je ne sais pas pourquoi ces fleurs ont un parfum de baroud. Cela serait-ce des fenêtres ou des yeux éteints? Est-ce de la pluie ou la salive d'une personne sous la torture? Et ce qui s'élève furtivement dans les hauteurs, pareil à un éclair noir, est-ce un oiseau ou un cri? Je sais qu'il est 10 heures du matin,
Mais sommes-nous aujourd'hui, hier ou dans un passé lointain? Puis, il ne s'agit pas vraiment d'un matin. Le soleil est otage, des nuages et la lumière qui filtre ne peut payer la rançon. Chaque jour, il perd la boussole. Cela advient lorsqu'il s'avise que le chemin n'aboutit pas à une montagne. Une minute après, il se rappelle avoir quitté la ville, dont les rues finissent toutes par des montagnes. Il perd la boussole et il se dit que perdre une montagne, c'est perdre qui on est. Et en cela, il voit une malédiction. Qui perd sa montagne ne vit que dans son mirage. À présent, je crains les belles femmes plus que les postes de contrôle. Les obus et les avions de guerre, le beau me renvoie aux élégies. Le beau est un cauchemar. Ne parle pas de la femme. Ne me dis pas, ses lèvres sont de tranches de nectarine. Son sein est la cloche d'une église. Sa taille a la finesse d'une larme. Moi, je ne vois que son cadavre. Thank you. Thank you very much. ریم بطال شاعر مراکشی در فرانسه زندگی میکنه و به زبان فرانسوی خودش شعر می‌نویسه. فکر میکنم این شعری که خوندن ولی گفتن مثل اینکه از یک دوست شاعر فلسطینیشون بود که هم به عربی خوندن و هم به فرانسوی. Yes, thank you very much, Reem, to be with us and sharing this wonderful story also here. We would continue now with Mira Emi. She will read something in Farsi, I guess. Yes, am I right? Yes. Hello to everyone. Thank you for making this opportunity to express our feelings and empathy. I'm reading in Farsi, but I have a translation. Can I share my screen here? Or? Yes, just Ali John, you have Mira's bio. Would you please just say it in English before she recites? See. Mira Qami, philosopher, author, vegan, women and minorities rights advocate, and environmentalist. Thank you. فارسی هم سلام کنم و ممنونم از اینکه منم دعوت کردین که باشم در کنارتون. من این صفحه‌مو اجازه گرفتم ازتون که به اشتراک بگذارم. اگر که Janan, could you make Mira co-host, because she wants to share something? sorry. I couldn't. So, okay, I'm reading in Farsi. I think you can just click on share screen if you are a host now. Yes. Can you see it? Yes, we can see. I said it was very difficult for me to write about all this pain and suffering, but I felt I had a duty and had to maintain my sensitivity and not let violence become normal, as Hannah Arendt said. For the beings of Gaza, for Palestine. آیا حق دارم اگر دیدم انسان‌هایی وجود دارند که به هم نوعان خودشان دروغ گفتند
و صدایشان را شنیدم که به آن طرف حرکت کنید تا زنده بمانید، اما مقابلشان دیوار و دروازه‌های بسته گذاشتند و از پشت سر حمله کردند و جانها گرفته شد و خونها ریخته شد. بخواهم که یک درخت باشم، حالا درخت زیتون، اینجا با زیتون میگفت. حق دارم اگر صدای گریه دختر بچه تنهایی که در سوگ مادر و پدرش و تمامی اعضای خانوادهش نشسته است را بشنوم و بخواهم که هر حیوان دیگری به غیر از انسان باشم. مرگ آن الاغ زخمی شریف را در قرن 21، عصر تکنولوژی و موشک و اتم و اطلاعات که به جای آمبولانس کار میکرد فراموش خواهم کرد. درخواست کمک بچه گربه زیرآوار مانده، چهره‌های ترس خورده خاکی، یا آن پسر بچه‌ای که در جنگ قبلی فلج شده بود و این بار دیگر جانش را هم از دست داده بود، چطور؟ همه اینها را بشنوم و ببینم و رنج بکشم، اما دلم نخواهد که یک فرازمینی باشم. اگر بوسه اضداد در ذهنم ممکن است، در واقعیت این جهان یا جهانهای موازی هم ممکن خواهد بود. دنیایی که موجوداتش به مرگ طبیعی بمیرند، کل سیاره خانه همه‌شان باشد، رنج و خشونت از جانب دیگری تحمیل نشود، کودکان در آغوش خانوادهشان، حیوانات آزاد، پیران دارای عزت، زنان نه فروتر از مردان، درختها قائم، مذهب و ایدئولوژی وجود نداشته باشد، پول چه بشود و خدایی لازم نباشد و عشق حاکم باشد و تنها خورشیدی که بیرون از اراده همگان نتواند نتابد. آیا حق دارم که دلم گرفته باشد و بخواهم با چشمان و گوشهای بسته بروم مثل مسیح یا مهدی یا سوشیانت یا آپولونیوس، نامش فرق نمی کند، در آسمانها گم بشوم چون نمیتوانم در لحظه جلوی شر عظیم را بگیرم؟ که هیچ، شاید ذره آگاهی بشوم که زمستانها را به امید جوانه‌ها و گلهای بهاری به سر می کند و آن اژدهای چند سر نابودگر را به خیالش می آورد که در ابدیت زمان، در مقاومت، در آتش جاویدان همان خواهد سوخت و از خاکسترش ققنوس به در خواهد آمد. Thank you and free Palestine. Thank you. Thank you very much, dear Mira. Thank you very much. Yeah, I was thinking, Canan, maybe we continue with Dima Sehwail's part, because Dima Sehwail is a Palestinian poet and children's book author, but she can't unfortunately be with us. But she sends her greetings and she sent us her message and her poem. که من به فارسی فقط بگم دیما سهویل دیما سهویل شاعر فلسطینی و نویسنده کتاب کودک. ایشون خودش نتونست امروز حضور داشته باشه، اما شعرش رو برای ما فرستاده و ما اینجا پخش میکنیم با اجازه دوستان. خیلی ممنون. أرض وقودها الناس والحجارة، وجوه الناس في بلدي، أصابعهم، أرجلهم، أيديهم وألسنتهم ستشهد يوما على ضعفنا، أما ضفائر الصغيرات فهي لعنة ستلاحقنا كلما سرحنا شعرنا. غزة أيتها المدينة الأزلية، ألم يكتف الهدهد بالتنقيب عن الأجساد السماوية؟ أما آن أن ترجعي راضية مرضية، أم أنك كما أنك دائما ستصيغين شروط النجاة وحدك في ظلمات البحر على إيقاع صوت الحوت والتسبيحة الأبدية، وتبحرين على ظهور مراكبك وتنتشلين البقية وتغرقين سفرهم القديم في اليم وتعودين كما كنت ضاحكة سرمدية. Thank you. Thank you, Dima, for your beautiful words. We will continue with Somaye Nazari. درود به همه عزیزان. من خودم رو به فارسی معرفی میکنم. من سمیه نظری هستم.
ایران به دنیا اومدم، آلمان زندگی میکنم در حال حاضر. رشته مدیریت بازرگانی خوندم، اما در حال حاضر نقاشی، عکاسی و شعر می نویسم، اما شاعر معروفی نیستم. شعرهامو تا به امروز جایی ننوشتم، یعنی کتابی چیزی ازم نیست، اما به هر حال خیلی دوست داشتم که امروز همونجور که قلب همگی با فلسطین و اتفاقایی که اونجا افتاده و اتفاقایی که من از وقتی که به دنیا اومدم از کشورم شروع شده، همراه هم بوده در خاورمیانه و همینجور که دارم زندگی میکنم همراه همه، حالا کنار شما باشم، همراه باشم و دل نوشته یا شعری رو که نوشتم رو هم با شما به اشتراک بذارم. اسم شعری که نوشتم هست بوی خون. نمیدونم لازم اگر شما معرفی به انگلیسی بکنید یا اینکه من ادامه بدم. علی جان شما میتونید کوتاه یا سپید جان به انگلیسی؟ علی جان اگر خیلی کوتاه بگن که ایشون شاعره و هنرمند و در واقع رشته مدیریت بازرگانی خوندن درسته و توی آلمان زندگی میکنن ولی ایرانی هستن. بله اگه ممکن علی جان اینو به شکل خیلی کوتاه بفرمایید. علی جان تلفظ انگلیسی رو بهتر از من. نه خواهش می‌کنم، چه صحبتی. So my Nazari is a poet. She was modest enough to say that she hasn't published poetry that much and she's not a famous poet, but anyway, what counts is presence here. And she studied BA, but then she shifted based on her interest into art and photography and poetry. And now she has written a short piece in solidarity with Palestine that she's going to share with us. I think she's also based in Germany now, but she's an Iranian-born poet. Yes, thank you. اسم شعرم هست بوی خون. بوی خون، بوی نفرت، بوی شیطان، گرگ هایی در نقاب آدمان، زخمی هر تازیان کودکان، وای بر ما غافلان این زمان. بوی خون، بوی باروت، بوی جنگ، زجه های مادران بیدرنگ، کودکان در حین بازی بنگ بنگ های بر این کشته ها از شر و ننگ. بوی خون، بوی آتش، بوی پوپک، دختری جا مانده از او یک عروسک، پسری می سازد از دفتر مشقش تیر و موشک، ننگ بر این قاتلان حاکم از هر دین و مسلک. بوی خون، بوی پوکه، بوی لاله، پدری پیچیده در خون مانده از یک خانواده، زل زده بر آسمان و مشت کرده خاک غزه. آه ای بازیگران نسل کش با چشم بسته. بوی خون، بوی ترس، بوی حیرت، مادری زاییده طفلی مرده در دامان هجرت. اشک میریزد برادر خواهرش را داده از دست، شرم بر کشتار نسلی، چه بهایی چه مسلمان سر قدرت. بوی خون، بوی رفتن، بوی تهدید، پیرمردی آخرین سیب درخت خانه را از شاخش چید، خواند او در خانه خود اشهدش را جای تبعید، خشم بر آن ناکسانی که دلی از غصه نالید. بوی خون، بوی کبوتر، بوی پرواز، هدهدی بر تک درختی صلح را میخواند آواز، همدلی از هر نژاد و دین و رنگی یک صدا می شود آغاز. لعن بر کودک کشانی پشت هر نقاب و هر فلسفه و راز. ممنونم. Thank you. Thank you, Somaya. Do you have a translation, Somaya, or it's just in Farsi? No, I don't have. No, I don't have. Sorry. Okay, no problem. Thank you very much. You're welcome. You're welcome.
yes, we would continue now with Ashta Anand. Ashta? Hi, Sarah. Yeah, I'm here. Okay. I don't have anything prepared to talk today. I'm joining in from India. I was just about to send a message that I need to log out because it's pretty late in the night here for us. So, yeah, I don't have anything prepared to talk about, but I was just here listening to everyone, and I really appreciate this gathering today, which is very meaningful. And every word that has been spoken here today is really received with a lot of love and empathy. So, thank you for that. Yeah. Thank you for being here, Asta. Also, we appreciate all the people who just want to also log in and listen, and Yeah. just to be in community. Also, I think this is a time where we all feel lonely, Yes. and we really need also to have these communities where we can share ourselves. Also, thank you. Yes. Thank you. Then we have, do we have Jose here again? Okay, Jose, do you have also a poem for today, Jose? Jose, hast du ein Gedicht für heute? Yeah, yes, I think I have a poem. Sorry, but my microphone didn't work. No problem. Yes, it's. You want to introduce yourself, Jose? You want to sorry? introduce yourself a bit first, and then you can read your poem. Yes, well, thank you for the organization and for this opportunity to talk about this something that is not so so sad, and so impressive for us. And this is poem is Electra, this character from Greek mythology, and it's about the violence, about hate. I'm going to read it in Spanish. Sorry, but, Would you please introduce yourself as well very shortly so I can translate it in Persian? If you introduce yourself very shortly, where are you from? And you are a poet. Yes, well, I'm. Yes, my name is Jose Luis Gomez Torre, and I'm from Spain. Yeah, yes, I know. Thank you. Jose Luis Gomez شاعر اسپانیایی هستن از اسپانیا. خیلی خوش. We are very happy that you are here. Thank you. You can recite your poem. Electra. No hay reparación, esta orfandad es nuestra y ya la conocieron nuestros padres. No se repite el crimen, sí la herida, sí la mano detenida en el aire, una vez y otra vez. La venganza dura más que los dioses y la sangre solo la bebe el polvo. Thank you very much, Jose. Thank you for being here also. We can express our solidarity in any languages. That is very good that we have something in Spanish as well. Thank you. Okay, so next one I have on the list is Sasan Faridifar. سلام میکنم به همگی. عذرخواهی میکنم به خاطر سرماخوردگی، صدام خیلی بده. تشکر میکنم از خانم سپیده، جانان، علی و سارا. من نقاشی خوندم دانشگاه هنرهای زیبایی تهران. داستان می‌نویسم و شعر. ساکن ترکیه هستم و برای این روزها خیلی متاسفم. مثل تاسف برای روزهای دیگه، امروز برای غزه، دیروز برای افغانستان، فردا مطمئناً برای جاهای دیگه.
این دنیای اصلا جان فکر میکنم بیوگرافی شما رو هم علی جان داشته باشن که بتونن به انگلیسی بگم. درسته علی جان؟ خواهش می‌کنم من حسن جان هم براتون حتما. ساسان فریفه، poet, author, painter. He has published 2 poetry volumes, and he has 1 collection of short stories to be published. And he's a refugee in Turkey, an Iranian refugee. بله، من خیال میکنم که شب پیراهن سیاه بلندی است با دکمه های سپید که ماه در عزای آفتاب می پوشد و غروب انتهای یک روز نیست. من خیال میکنم جایی است پشت کوه که هر روز یک نفر گلوی خورشید را آنجا پاره می کند و خون شتک می زند در آسمان. من هر شب دکمه های پیراهن ماه را یک به یک می شمارم تا تولد رویا. من خواب دیدم جایی دور، درست میان سرزمینم مادرانی زندگی می کنند که هر صبح وقتی چشمهایشان را باز می کنند 1000 طره آفتاب از آن زاده می شود. چقدر سریع همه چیز از من دور می شود، مثل باد که از لابلای گیسوان تو گذشت و من حتی عطر آن را به یاد نمی آورم. مثل شهرم، نشانی خانه‌ام، مثل کوچه‌ای که روزگاری با کفش‌های کهنه‌مان در آن قدم می‌زدیم و خیال‌های بزرگ می‌بافتیم. چقدر سریع همه چیز از من دور می‌شود. انگار یک نفر دستم را گرفته است و مرا با خود می‌کشد و من تنها سعی می‌کنم تمام چیزها را به یاد بسپارم. رنگ چشم‌های تو را، عطر خانه را، مادرم را. این روزها خیال می‌کنم جنازه‌ای شدم که دستش از گور بیرون مانده است. خیلی ممنون برای این جمع و فرصتی که به منم دادید. خیلی ممنون. Thank you very much for being with us, Hasan. Yeah, we have still a few poets, Farsi-speaking poets here on the list. And also we have a poem from Russia. Yes, I know. Yeah. So yeah, should we play the Russia? Yes. Yes, so Rasha Hilwi, a Palestinian writer based here in Amsterdam. She sent us a recording and I'm going to play it now, please. May I say it in Persian very shortly? راشا هالویی شاعر و نویسنده فلسطینی در آمستردام زندگی میکنه. شعرش رو فرستاده که ما پخش میکنیم. القصيدة الرابعة. اليمامة التي رحلت بقطار الشتاء. طه محمد علي. أميرة، عندما يرحل أحباؤنا كما رحلت تبدأ في داخلنا هجرة لا تنتهي، ويحيا معنا يقين أن كل ما هو جميل فينا ومن حولنا ما عدا الحزن يرحل يغادر ولا يعود. فأشجار الرمان التي كنت تحبين أزهارها ترهلت أغصانها وغادرتها الظلال،
والطريق وأشجار الكينا وجداول الماء كلها رحلت بعد رحيلك ولم تعد. وفي الشتاء تأتي طيور غريبة لاجئة فيها سمان وفيها عصافير أجنحتها ملونة، فيها طيور جارحة وفيها طيور رقيقة حزينة تأسر بطيبتها، تلقط الحصى والقمح وترتجف من شدة البرد وعمق الإحساس بالغربة، لكنها جميعا ترحل فجأة، تأتي فجأة في الشتاء وترحل فجأة معه. لدي يا أميرة شعور غريب وقوي يتعزز كل شتاء ليصبح أكثر قوة وأشد غرابة، فأنا أشعر أنك ستأتين يوما مع هذه الطيور، ستأتين يمامة زيتون، يمامة فاتنة، يمامة عطرة، يمامة رشيقة أليفة قلقة تهبط عند شجرة الكرز من حديقتنا، يمامة شعورها بالبرد قاتل، إحساسها بالغربة قاتل، حنينها لكروم الزيتون قاتل، يمامة تبتسم في عينيها بساتين حزن، تنوح في هديلها بقايا فرح. أنا سأعرفها بمجرد أن أراها، سأعرف أطواق النكبات المعلقة بعنقها الحنون، سأعرف نظراتها الربيعية الصافية، نظراتها الندية كأحلام البحيرات، سأعرف خطواتها المخملية الخجولة، خطواتها الرتيبة كأنفاس أشتال الخس، وسأعرف صوتها الليلكي المتفرد، صوتها العذب، صوتها الذي ما سمعته إلا أحسست أنه قادم من مكان في أعماق قصي، مكان في النفس سحيق ضائع ومجهول، هذا الصوت الذي يبلغني فأصافحه وأعانقه قبل أن يصل سمعي لا أخطئه. أستطيع أن أميزه من بين أصوات يمام الدنيا، وقد جمع ووضع في حديقة واحدة، حين أراها سترحل كفي إلى موضع القلب من صدري، لكني لن أدعها ترى الدموع في عيني، لا دموع الفرح بها ولا دموع الخوف عليها ولا دموع عوام الحزن وسني العذاب. سيهرول دمي في عروقي للقائها والتسليم عليها والاحتفاء بها. هي أيضا ستعرفنا، حزننا سيدلها علينا، انتظارنا سيدلها علينا، الحنين يدلها والغروب والوجد، الليل يدلها والغمام والعشب ستدلها الغابة، الفصول والطرقات والأنهار ستدلها علينا، ستعرفنا وتبكي، تتذكرنا وتبكي، تلقط الحصى والقمح وتبكي، ترتجف من شدة البرد وعمق الغربة وتبكي. نروي لها عن حقول الشوك وثمار الحنظل ونشكو لها جناية الرياح، نحكي لها عن براثن الشتات، عن لؤم رحى الليل وجوى الأمسيات، نحكي لها عن القهر ومرارة والضياع ونذكرها ببراعم الزيتون فتبكي وتبكي. هي لا تنكرنا، لا تفزع منا ولا تبتعد عنا، لكنها ترحل فجأة كما جاءت فجأة. فالشتاء الذي أحضرها معه حين جاء يمر ذات صباح من حديقتنا مسرعا كالقطار، فتهب من نومها مذعورة تبكي وتتعلق بإحدى شرفاته وتبكي، تبتعد والدمع يملأ عينيها الحبيبتين. أميرة، عندما يرحل أحباؤنا كما رحلت، تبدأ في داخلنا هجرة لا تنتهي، ويحيا معنا يقين أن كل ما هو جميل فينا ومن حولنا ما عدا الحزن يرحل، يغادر، يبتعد ولا يعود.
Thank you very much, Rasha Hilwi. سارا جان اگر ممکنه یه بار دیگه به انگلیسی شما بگین که اگر چون من ممکنه همه شاعرای غیر ایرانی که اینجا الان هستن رو نشناسم بگین که اگر هستن توی چت روم بنویسن شاعرای غیر ایرانی هم که بنویسن اگر میخوان شعر بخونن. ممنونم. Yes, so again, for all the poets who signed in maybe a bit later, whoever wants to read a poem, you can just write it in the chat. Yeah, so we have all your names and we just go through the chat. Thank you very much. So the next poet in line is Hadi Ebrahimi. Still here? Yes. Welcome. Yes, hello to everyone. Thank you very much for inviting me. It is my pleasure to be with you, especially with this event. I just left it's early, not early morning, but it is in the morning. I had to take my blood pressure pill. So, yeah, I'm going to read 5 short poems. And I am editor-in-chief of Shahrivan BC newspaper and Shahrivan Online. And yeah, that's all I have to say at this moment. I'm not analyzer. All I have to say is in my poems. آقای ابراهیم ممنون میشم خودتون به فارسی هم خودتون رو معرفی کنید. ممنونم. من هادی ابراهیمی هستم. سردبیر شهروند BC و شهرگان آنلاین، شاعر و هست رادیو شهرگان برای یه چند سالی که در ونکوور اجرا و پخش می شد. زیاد در ارتباط با مسائل سیاسی صحبت نمی کنم چون معتقدم که در شعرم هویدا هست آن چیزی رو که میخوام بگم. و ممنون از اینکه دعوت کردید منو و خوشحالم در جمع شما هستم. 5 شعر کوتاه براتون میخونم. شعر اولیش معمولا من شعرام اسم نداره. ترس در چشمان کودکان غزه چون چشم ماهیان بیخواب، همیشه بیدار و تهی از رویا، روز و شب خیره به دریای مدیترانه بیترانه. فراش تن باغ مرز من و همسایه شد، بهار سر رسید، سبزه از مرز عبور کرد، باغ بی مرز شد. باد میوزد و از میان غبار آتش و دود دوباره برمیخیزد تابش دایره زندگی بر سینه سرخ سپیده. در سرزمین غنوده در رنج باد میوزد و سرشاخه های زیتون بی اضطراب با باد میرقصند و پرچمهای افراشته بر تانکهای پر آز و شرح از باد تازیانه میخورند. دهانش مزه خاک و خون، نه سرکش نه سیر جان، عاصی از رنج و گرسنگی، بایسته و شایسته زندگی، کودکان غزه. شعر آخریم یه هایکو هست. خون پرنده، زخم شاخه زیتون، نوار غزه. متشکرم. Thank you very much, dear Hadi Ebrahimi, for being with us. Thank you very much. باید تشکر ویژه‌ام از آقای هادی ابراهیمی بکنم. ایشون لطف داشتن فراخوان گروه پایمز فور پلستاین رو توی نشریه شهرگان آنلاین هم منتشر کردن.
خیلی ممنون. Thank you for the support. Yes. Okay, I still have one person which is not here anymore. Hadi Mr. Khansari, I Ilhami. think he's here. Yes, Hadi Khansari isn't here. He's here. Haji Khansari. Oh, okay. I see. Yeah, I don't have him on my list. Sorry. Yes. Okay, then we continue with Hadi. No. Yes, Khansari. Yeah, I saw him now. Hadi Khansari, are you here? آقای هادی خانساری ایشون از توی ایران هستن، شاید اینترنتشون درست Okay. کار نکنه، ولی الان من تو اینجا میبینمشون که آنلاین هستن، ولی احتمال داره اینجا. نتون... Okay, here. بفرمایید آقای خانساری. صداتون رو باید روشن کنید، میکروفونتون رو. Thank you. درود و احترام به شما عزیزان و همه دوستان حاضر و دغدغه‌مندان انسان و این روزها در غزه. اومدم به احترام در واقع شاعران و هنرمندان و انسانهایی که در غزه به خاک و خون کشیده شدن. فکر میکنم در برنامه قبلی که خدمت سپیده جان بودیم خیلی صحبت کردیم و این دفعه فقط شعر بخونیم. اختیار دارین. ایشون البته منظورشون یک برنامه‌ای بود که ما اوایل این جنگ در کلاب هاوس برگزار کردیم در شعرخوانی برای کودکان غزه. علی جان، شما بیوگرافی آقای هادی خانساری رو هم فکر کنم داشته باشید، نه؟ من براتون فرستادم. بله دارم. من اگر ممکنه بیوگرافی این رو به که انگلیسی فرستادم. بفرمایید. خیلی متشکرم. حتما. So Hadi Khansari, born in 1976, winner of the honorary diploma of Cuban ACAPS Organization of Peace and Friendship, Asia's representative in the founding committee of the Global Assembly of Poets for Peace, designer and commissioner of the post-global flag for peace co-signed by 80 poets of note around the world, and the head of the Cuba-Iran Friendship Institute. خیلی متشکرم علی جان. من چند شعر کوتاه بخونم. اولین شعر متعلق به 20 و چند سال پیشه. سلام بندر زیتون و ای زن زیبا، سلام بندر زیتون و ای زن زیبا، سلام شهر خدایان سبز چون رویا، سلام ای زن آتش گرفته در ساحل، چه شد صدای صدف ها و بوق کشتی ها، مسافران تو آیا کجا سفر کردند، صدای خنده معشوقه ها چه شد آیا، که تا سحر ملوان های مست رقصیدند کنار آتش و گیتار با عروسک ها، چریک های جوانت بگو کجا رفتند، که خون تازه عروسان چکیده بر دریا، که نام سرخ تو بیروت نیست باروت است، که خون سرخ تو پاشیده بر تن دنیا، عروس زخمی دنیا جواهراتت کو، چه کس لباس سپید تو پاره کرده چرا، چه وقت پا بگذارم به ساحلت بیروت، چه وقت پا بگذارم به ساحلت بیروت، نوار غزه برادر و خواهرت حیفا. و وقتی در آغوش منی جمعیت جهان یک نفر است، وقتی در آغوش منی جمعیت جهان یک نفر است، وقتی از من جدا میشوی انسان منقرض می شود، و وقتی ظلمی می رود و خونی می ریزد 7 میلیارد نفر می شوند. 7 میلیارد نفر. شعر دیگر
انفجاری محبوبم را از آغوشم پرت کرد. انفجاری محبوبم را از آغوشم پرت کرد. جنگ تمام شد. شهر پر از زباله بود و ما گرسنه بودیم در رستورانی که خوابگاه بود. محبوبم را با مرد دیگری دیدم، بیچیزتر از خودم. قلب آتش گرفتم را از سینه در آوردم، در بشقاب گذاشتم و برای محبوبم فرستادم. و شعر آخر که خیلی هم قدیمیه. در قندهار دختری را بوسیدم، در قندهار دختری را بوسیدم. جنگی در السالوادور پایان یافت. در آلباتان پاروی مورچه ها گذاشتم. در مادرید قطاری از ریل خارج شد. در جاکارتا خروس ها را به جان هم انداختم. در رواندا دو قبیله همدیگر را سلاخی کردند. در کازابلانکا با کولی ها رقصیدم. معدنچیان گیر افتاده در شیلی نجات یافتند. در فیجی لاک پشت واژگونی را برگرداندم. ستاره ای از بیخ گوش زمین گذشت. در داکا نگاه بدی به فقیری انداختم. فردایش 11 سپتامبر. خیلی سپاسگزارم از همه دوستان. Thank you very much. خیلی ممنون آقای خانساری. من حالا به نظرم شما سارا جان همچنین علی جان فکر کنم ترجمه ای داشت از حب ابو ندا که شاعر شهید در غزه هستش. علی جان من ترجمهشون بکنم، اگر شعری هم دارن بخونن، شما همینطور جانان و خودم اگه تونستیم شعر فرصت بود شعر کوتاهی. علی جان شما میخواید شعرتون رو بخونید؟ بله حتما اجازه بدید. دوربینم قطع شد. خب من اول انگلیسی شو پس بخونم و بعد برم سراغ فارسیش. The poem is called I Grant You Refuge, and it was published online in a literary magazine. It was translated by Huda Fakhruddin, who is a professor of Arabic literature in the University of Pennsylvania. The poet is Hiba Abu Nida or Habba Abu Nida, depending on how you pronounce it, a novelist, poet, and educator. Her novel Oxygen is Not for the Dead won the Sharjah Award for Arab Creativity in 2017. And the poem which is going to be recited was written on October 10, 2023. And she died 10 days after that. She was killed in her home in South Gaza by Israeli raid on October 20th, 23. There was another source mentioning that she was killed while taking refuge in one of her relatives' house in Gaza. However, she was 32 when she was murdered. And her last Facebook post reads the following: We are at the top building a second city, doctors without patience or blood, professors without crowding and screaming at the students, new families without pain or sadness, journalists who photograph paradise, and poets who write in eternal law, all of them all from Gaza.
in heaven, a new Gaza without siege is taking shape. Here goes the poem. It's in 5 short episodes. 1. I grant you refuge in invocation and prayer. I bless the neighborhood and the minaret to guard them from the rocket from the moment it is a general's command until it becomes a raid. I grant you and the little ones refuge, the little ones who change the rocket's course before it lands with their smiles. 2. I grant you and the little ones refuge, the little ones now asleep like chicks in a nest. They don't walk in their sleep toward dreams. They know death lurks outside the house. Their mother's tears are now doves following them, trailing behind every coffin. 3. I grant the father refuge, the little one's father who holds the house upright when it tilts after the bombs. He implores the moment of death. Have mercy, spare me a little while for their sake. I've learned to love my life. Grant them a death as beautiful as they are. 4. I grant you refuge from hurts and death, refuge in the glory of our siege here in the belly of the whale. Our streets exalt God with every bomb. They pray for the mosques and the houses. And every time the bombing begins in the north, our supplications rise in the south. 5. I grant you refuge from hurt and suffering. With words of sacred scripture, I shield the oranges from the sting of phosphorus and the shades of cloud from the smog. I grant you refuge in knowing that the dust will clear, and they who fell in love and died together will one day laugh. Now the Farsi version. پناهت میدهم، شعری از حبه ابوندا، شاعر نویسنده و معلم 33 ساله فلسطینی اهل غزه. نوشته شده در تاریخ 10 اکتبر، درست 10 روز پیش از شهادت این شاعر در خانه یکی از بستگانش در خان یونس که در آن پناه گرفته بود، در یکی از حملات هوایی اسرائیل به جنوب غزه. جنوب غزه همون جایی است که گفتن همه برن که سالم بمونن. این شعر را هدا فخرالدین استاد ادبیات عرب در دانشگاه پنسیلوانیا برای مجله اینترنتی پروتئین از عربی به انگلیسی برگردانده و در تاریخ 3 نوامبر 2023 منتشر کرده است و فارسی شعر زیر برگردان همان ترجمه است. ابوندا رمانی دارد به اسم اکسیژن مال مردهانی است که جایزه خلاقیت عرب شارجه را در سال 2017 از آن خود کرده است. آخرین پست این شاعر در فیسبوک چنین است: در شهر دویی هستیم، در بنایی بلند، دکترهایی بدون بیمار یا که خون، استادانی بدون ولوله و فریاد بر سر دانشجویان، خانواده هایی نو بی غم و درد، روزنامه نگارانی که عکس از بهشت میگیرند و شاعرانی که در عشق جاودان قلم میزنند و همه از غزه، در فردوس غزه‌ای نو بی محاصره شکل میگیرد. 1. پناهت میدهم در توسل و دعا، تبرک میدهم محله را و مناره را،
تا دورشان کنم از گزند موشک ها، از لحظه فرمان امیری تا حمله هوایی. پناه میدهم من تو را و طفلان را، طفلانی که سر موشک را به لبخندی وا میگردانند. دو، پناه میدهم من تو را و طفلان را، طفلانی خوابیده مثل جوجه در لانه، در خوابشان رفتن به رویا نیست، خبر دارند که بیرون خانه سرک میکشد مرگ. اشک مادرهاشان کبوتر است اکنون، تابوت کشان روان از پیشان. سه، پدر را پناه میدهم، بابای طفلانی که خانه را سرپا نگه دارد، وقتی که سینه میدهد بعد بمباران، التماسش با دم مرگین، رحم آور مرا لختی فرو بگذار، محض این طفلان است که زندگی را بلدم عزیز بشمارم. مرگی نثار این طفلان کن مثل خودشان زیبا. چهار، پناهت میدهم از مرگ و از آسیب، پناهی در والا جای این حصر، آنک در دل نهنگ بحر، خیابانهای ما بمب از پی بم، ذکرشان الله، دعاگویان که شر از خانه و مسجد بماند دور، هر باری که بمباران خیمه بر شمال میزند، دستهای تضرع در جنوب میرود بالا. پنج، پناهت میدهم از رنج و از آسیب، با واژه های کتابی آسمانی، حافظ نارنج هایم از نیش فسفر و سایه سار ابر از مه پردود. پناهت میدهم تا بدانی این غبارآوار می نشیند باز، وانها که دل دادند و جان دادند کنار هم، یک روز می خندند. ممنون. Thanks. خیلی ممنون. من واقعا گریم گرفت علی جان، چقدر درخشان ترجمه کردید. تاثیرگذار. خیلی ممنون. خواهش میکنم. Yeah, it was really a wonderful translation into Farsi also, and it is absurd that people are just perishing like this, you know, such talented people. Thank you, Alijan. So, can I end it with a note? Yes. I think I personally feel that on me to apologize to all the people with some basic maybe sense of ethics and humanity for the abhorring, downgrading, and disgusting conduct of many Iranians known in social media and on mainstream media, for actively and shamelessly facilitating, justifying this genocide which is unfolding not only in Gaza, no mistake there, but in the entire Palestine. These are the people who make me, at least personally, ashamed of speaking in Farsi and of having an Iranian nationality identity. It's a disgrace to see a poet who has been brought to Germany by pen as a symbol of freedom of speech and everything that it entails,
to post a story on Instagram besieging Israel to obliterate a sign of Palestinians and Palestine. We Iranian poets, journalists, we should act collectively and remove such disgraces from our own generation. So I sincerely apologize to everybody for seeing this despicable trend, fascistic trend, pro-Zionist trend among Iranian opposition. I apologize again, sincerely. Thank you. I share the same feeling with Ali John. Thank you very much for expressing this. Yeah, thank you very much, Ali John. I would maybe just continue with my poem, and then Sepid and Jonan, you can finish. Yeah, would that be fine for you? Okay. Actually, Jonan, you said that you prefer not If you to. want, yes, I know. Your poem, but I heard Jonan's poem in Turkish. I think that was very impressive. I mean, that's why. That's why I said now, you know, you can rethink you it. have time to recite it in Turkish. That would be great, because today we didn't have anything in Turkish. Next time in Turkish. I promise. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. So I just wanted also to say that it is, for me, of course, writing when you're in pain, it is normal to poets, but this amount and this measure of pain, it makes it really difficult for me to write right now. But I still tried, and I think my poem is actually about that it is, I mean, what's the point of writing poems anymore? Yeah, when we are witnesses of a genocide, what is the point of it? I feel just helpless. Maybe you can share this thing. I read it first in German, but no, I don't think I have to. Jackie, you're here, you're the only one who will understand the German. Otherwise I would just read it in English. It's good if you read it in German as well. Okay. Because we have other audience on YouTube. Okay. Okay. Gibt es einen Raum, um zerbombte Träume zu sammeln? Gibt es einen Dialog der Toten? Gibt es sie noch? Wunden, aus denen Licht hinausströmt. Gibt es sie noch? Gibt es sie noch, die Körperteile, die zusammenwachsen? Gibt es sie noch? Lachende Gesichter im Spiegelbild. Gibt es sie noch? Aufmunternde Gedichte. Worte, die schwerer als Bomben treffen. Wir schreiben Worte mit schwarzer Tinte über den Strom aus roten Träumen. Manche ersticken heimlich unter der Last von eingestürzten Träumen. Manche verelenden unter der Kraft des Schweigens. Schattenseiten, amputierte Worte, blutende Sätze. Wie noch ein Gedicht schreiben, wenn es nur noch Abgründe dokumentiert. So I read now the English version. Is there a space to collect bombed dreams? Is there a dialogue of the dead? Is there a wound
from which light streams out? Is there? Is there a body part that grows together? Is there a smiling face in the mirror? Is there an encouraging poem? Words that hit harder than bombs. We write words in black ink over streams of red dreams. Some suffocate secretly under the weight of collapsed dreams. Some wither under the force of silence. Shadowy times, amputated words, bleeding sentences. How to write a poem when it only documents an abyss? Thank you very much. Thank you. Thank you. We could just understand the English version, but I'm sure that we will have some other audience on YouTube. Thank you. And that was impressive. Okay, Janan said she won't read anything today. Okay, No. but we will be happy if you recite your poems in next sessions at least. I'll be happy to. I want to say a few words to thank everybody, because it's been amazing to hear all your poems in different languages, and lots of these languages I come from the Turkish language, so there are lots of words I captured from all your poems. So that was actually very beautiful. And I also today went to see a documentary film by a Bosnian filmmaker about rape camps in Bosnia during the war. And at the end of the Q&A, the talk, she said something that struggle is something collective. And that stick with me, and I wanted to share that struggle is collective. And I wanted to bring that into this space here today, and thank you all. Thank you very much for sharing it with us. Yeah. I do believe so. Okay, Sebidejan, you want to also read something? من میتونم یک شعر خیلی کوتاه بخونم. Let me say, I have written 4 poems for Palestine so far, but I want to save them for our future meetings. So I will read just one of them today. That is very short. It is my latest poem for Gaza. But it hasn't been translated to English yet, so it is just in Persian. I'm so sorry that other poets here, non-Iranian poets, may not understand it. میخواهم با مرگ خودم از دنیا نروم. آنچه از مرگ شنیدم روشنی است. اما پرهای مرگ را وقتی بر آسمان غزه دیدم، آیا می شود راجع به چیزی جز او صحبت کرد؟ بریده با دست ابیلهب. قلب برای همین است که قاری فرسوده آرزوهای ما باشد. اما چه فریادی از روح سیاه شرق شکفته است. Thank you very much for listening to us, and thank you very much for being here with us and expressing your feelings and beautiful poems, expressing your solidarity with Palestine. Thank you.